বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমি খাবো, এখানে আছে ভাত, এখানে আছে ডিম অমলেট, এখানে আছে কলা ভাজা, এখানে আছে ভেন্ডি ভাজা, এখানে আছে কুশি ভাজা, এখানে আছে পুঁই শাক দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি। তো গরমের কমফোর্টেবল ফুড, সব নিরামিষ নিরামিষ, খালি ডিম অমলেটটা সাধারণ খাবার। তো চলো খাওয়া শুরু করি, চলো। ভেন্ডি ভাজা থাকুক। ফার্স্ট বাইট। টমেটো পেঁয়াজ দিয়ে ভেন্ডিটা ভাজা হয়েছে, টক টক লাগতেছে, মিষ্টি মিষ্টি, দারুণ লাগছে খেতে। খুশি ভাজা
বাইরে বাচ্চারা চিল্লামিল্লি করছে, সাউন্ড আসছে, কি করা যাবে বলো? তো টাটা বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।